Chalo, how many students are there? 22, 23. Okay, should I start? Yeah, wait for a minute. 22 students are there. Should I start? Okay, I will start. Can you hear me, everyone? Can you hear me properly? Okay, can you see my screen? I have shared the screen. Can you see the screen? Drug addiction. Yes, Bolo. Let me know whether you can hear me, whether you can see the screen properly so that I can start. Okay, so in Saturday's lecture, we have seen a few definitions in drug addiction and drug habit. So addictive drugs we have seen. Drug. What is drug abuse? When the drug is used to affect the mind and body for no sound medical or scientific reason. Then habituation we have seen because of continued taking of the drug, it causes little or no effect on the body. So on continuing taking the drug with little or no need to increase the dose, uh, that is habituation. बार बार लेने की वजह से वो habit बन जाएगी. Then hallucinogens we have seen, hypnotics like barbiturates. All these are 2 mark questions. Then we have seen about physical dependence and psychological dependence. So physical dependence where the dependence of the body on continued presence of the drug, which comes to know, which we come to know by withdrawal symptoms. So physiology in the body is so much altered that the cells can function only in presence of that drug. So if alcohol is absent, any person addicted to the alcohol, if the alcohol is absent, the person will develop alcohol withdrawal symptoms. So the physiology is so much altered that the cells can perform their normal function only in presence of that particular molecule or drug. Psychological dependence, that is cravings for repetition or compulsive use of the drug, to satisfy the emotional or personality needs. Then drug addiction, we have seen, we had started with drug addiction last time. So it is the state of periodic or chronic intoxication which is harmful to individual and to the society. And it is the habit of mind in which there is craving for symptom state rather than for a particular drug. वो ड्रग के लिए उससे ज़्यादा क्रेविंग नहीं हो, ड्रग की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो जो प्लेजरेबल इफेक्ट रहेगा या उसका नार्कोटिक इफेक्ट रहेगा, उसका नशा रहेगा, उसके लिए उसे ज़्यादा क्रेविंग रहता है. So selection of the drug depends upon cost and its availability. Now how will you come to know? How will you come to know that person is addicted to any molecule? So it is produced, this addiction is produced by repeated consumption of drug. If the person is taking that particular substance repeatedly, ultimately he will get addicted to that. So how you will come to know that that person is addicted to any molecule? There will be overpowering desire to continue taking the drug and to obtain it by any means. कुछ भी हो मुझे वो मिलना ही चाहिए. Then tendency to increase the dose, धीरे धीरे उसे उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा. Then psychological and sometimes physical dependence on effects of the drug. वो ड्रग के जो इफेक्ट्स है उसके ऊपर वो अभी डिपेंडेंट हो जाता है कि वो इफेक्ट आए बगैर उसे आराम नहीं पड़ता. That can be psychological or also the physical. And most importantly there will be withdrawal symptoms. So if person doesn't take that particular molecule or that particular drug, he will have withdrawal symptoms. Now we'll see the term drug dependence. So WHO has replaced the term
drug habit and drug addiction by the term drug dependence. So drug dependence is psychological or physical state in which a person has compulsion to take a drug on continuous or periodic basis, either to experience its pleasurable effect or to avoid discomfort caused in its absence. तो या तो उस ड्रग के, उस मॉलिक्यूल के प्लेजरेबल इफेक्ट उसे बहुत ज़्यादा चाहिए, या वो ना लेने की वजह से उसे जो विड्रॉल सिम्टम आने वाले हैं वो उसे अवॉइड करना है. So for any of these means the person will go on taking certain molecule or certain drug, what we call it as a drug dependence, because now drug habit and drug addiction has been replaced by the term drug dependence. Can be asked as a 2-mark question, what is drug dependence? So there are some examples we have seen last time. The substances or drugs which can cause addiction. And the addiction is now increasing day by day because of that stressful condition, competition and targets and all. So volatile anesthetics taken in the form of glue, then glue sniffing, then volatile, then another is alcohol, narcotic anesthetics like opium, hypnotics like barbiturates, stimulants like amphetamines, tranquilizers, cocaine is a drug of addiction, and drugs causing distortion of senses like LSD and phencyclidine. These drugs are taken either singly or sometimes in combination. Now, very important thing, how this drug of addiction we had completed up to here. So now we'll continue. We'll see what are the different routes for taking these drug or drugs of addiction. So these are generally they are taken orally, or some are taken through subcutaneous injection, or some are taken as intravenous injection, and some I told you one that is snuff. Snuff मतलब उसके कुछ बूंदे या पाउडर रुमाल पे डाल के उसे जोर से नाक से खींचना है. So that is snuff. So either some preparations are taken orally, some through subcutaneous injection, some through intravenous injection, and some in the form of snuff. सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस आर टेकन इन टैटू मार्क, ताकि किसी को पता ना चले, किसी को डाउट ना आए. हाथ पे वगैरह टैटू मार्क बनाते हैं और रिपीटेडली वो टैटू मार्क पे ही वो इंजेक्ट करते हैं, ताकि किसी को दिखेगा नहीं उसका पंक्चर इंजुरी और नीडल का मार्क वगैरह दिखे ना, इसलिए it is generally taken in the tattoo mark. Then if any drug of addiction, if any drug of addiction is taken intravenously, how will you come to know? The easily accessible veins may be thrombosed. मतलब वो आदमी उसे रोज या 2 दिन पे 4 दिन पे कोई एक आधा इंजेक्शन लेना पड़ता है उससे, वो नशे के लिए या उसका एडिक्शन फुलफिल करने के लिए. तो वो ऐसी जगह पे लेगा कि द वेन्स विच आर इजीली एक्सेसिबल, जो आराम से उसे मिल जाएगी. सो व्हाट आर द वेन्स विच आर इजीली एक्सेसिबल? वन इज एंटीक्यूबाइटल वेन. एंटीक्यूबाइटल वेन मालूम है ना, क्यूबाइटल फोसा के सामने. सो दैट एंटीक्यूबाइटल वेन विल बी थ्रोम्बोज्ड, मतलब बार बार एक ही वेन में वो रिपीटेडली लेने की वजह से व्हाट विल हैपन, दैट वेन विल गेट थ्रोम्बोज्ड. So that particular, also some in some people where the veins are very prominent on the back of the palm. हाथ के पीछे वाली, palm के पीछे वाली जो veins रहती है, it is also very prominent. So if the person is taking these injection repeatedly in the same vein, that vein will be thrombosed, ऐसी thick हो जाएगी वो. वेनस प्लेक्सस अंडर द टंग, जबान के नीचे भी रख सकते हैं वो गोली पाउडर जो भी है. समटाइम्स इन रेक्टम और इन वजाइना, सो दैट दे विल बी एब्सॉर्ब अक्रॉस द म्यूकोजा. एंड एलएसडी और ऑन अ लंप ऑफ शुगर, थोड़ा सा शक्कर का एक बॉल बनाएंगे, उसके ऊपर वो एलएसडी डाल के, दैट इज अगेन वन ऑफ द स्टिमुलेंट. एलएसडी इज ऑल्सो द मेडिसिन और द ड्रग विच कॉजेस डिस्टॉर्शन ऑफ द सेंसेस. Then drug should not be used under this drug should not be used without medical supervision. So they should be used only under medical supervision if they have been taken for therapeutic purpose. मतलब जो I tell you one example, समझो मॉर्फिन है जिसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, एज अ पेन रिलीफ. इट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक. So if you want to take this morphine as a medicine, so if you want to take it as a therapeutic agent, it should be taken under medical supervision, so that its habit or its addiction will not be developed.
So the drug should be used under medical supervision when they are used for therapeutic purpose. Otherwise, its haphazard dose or irrelevant consumption can cause formation of addiction. So these drugs should be taken only under medical supervision when used as a medicine. Now, depending upon their effect, these drug of addiction, the substances which can cause addiction have been classified into hard drugs and soft drugs. So, hard drugs are narcotics. Narcotics means which induce the sleep. So, hard drugs, examples of these hard drugs are opium, morphine, pethidine, because they will suppress the nervous system. They will suppress the central nervous system and will cause drowsiness and sleepiness. And soft drugs which will not cause such depression of the nervous system or higher centers are non-narcotics. Non-narcotics are hypnotic, stimulants, non-narcotic analgesics like pentazocine, tranquilizers like diazepam, and hallucinogens like LSD. So these are some of the examples of soft drugs. So these substances of addiction or the drugs of addiction are divided into hard drugs which will induce the sleep or which will calm down the patient and make the patient um, under the influence of that narcotic effect, and soft drugs are non-narcotics. Then those who use the drugs for therapeutic purpose under medical supervision do not develop addiction. We have seen this point. Drug should be used. These drugs which can produce the addiction, when they are used for some therapeutic purpose in the treatment part, they should be used only under medical supervision. डॉक्टर के एडवाइस के बिना वो नहीं लेना है, क्योंकि those who use the drugs. Shivani, you are making so much noise. Mute yourself, Shivani. Okay, so if these drug of addiction are taken under medical supervision, डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से अगर ये सब ड्रग्स लिए, क्योंकि ये सिर्फ नशे के लिए या सिर्फ बुरे काम के लिए, बुरे मकसद से ही लिए जाते हैं, ऐसे नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें एज ए मेडिसिन भी लिए जाते हैं, ये सब चीज़ें एज ए मेडिसिन भी लिए जाते हैं. So, when they are taken under medical supervision, they will not cause addiction. So, normal person doesn't develop addiction provided he is mentally absolutely fine. So, normal person doesn't develop the addiction. The person who is mentally imbalanced or neurotic can become addict. So, already कुछ mental abnormality है और neurotic है, can develop the addiction. Addiction is harmful to the person because it leads to mental as well as physical deterioration. क्योंकि we have seen if that person doesn't receive that particular molecule, उसे physical symptoms आएंगे as well as mental symptoms आएंगे. So addiction is harmful to the person because it can cause mental as well as physical disturbances or deterioration. So mentally भी वो disturb हो जाएगा, physically वो पूरी तरह से dependent या addict होने की वजह से उसके बॉडी पे भी उसके बुरे इफेक्ट आ जाएंगे. एंड इट इज हार्मफुल टू द सोसाइटी ऑल्सो बिकॉज इट लीड्स टू मॉरल डिटोरेशन ऑफ दैट पर्सन. क्योंकि जस्ट आई विल गिव यू सेम एग्जांपल. हॅलो हॅलो. हो, सकाळी 9 ते 12. हो, संध्याकाळी 6:30 ते 9. So mm, it can cause mental deterioration, psychological deterioration, it can cause physical deterioration, and it can be harmful to the society also because of moral deterioration. So when any person's mental condition is disturbed because of these substances of addiction, because of any addiction,
द पर्सन विल बिकम केयरलेस, मतलब उसे किसी की भी फिक्र नहीं होगी, ना फैमिली की, ना बीवी की, ना बच्चों की, ना घर की, ना जॉब की, बिकॉज ही विल ओनली बी लुकिंग आफ्टर हिज एडिक्शन। मुझे मेरा एडिक्शन, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे दारू पीनी है मतलब पीनी है, मुझे ये गोली खानी है मतलब खानी है, या मुझे ये नशा करना है मतलब करना है। So that person will become careless to everyone, careless to everyone, disregard of conventions and customs and feeling of other। तो उसे ना दूसरों के फीलिंग्स के बारे में कुछ वो सोचेगा, ना ट्रेडिशन्स कस्टम्स के बारे में सोचेगा कि ॲज वी सी की बाबा सणासुदीच्या दिवशी दारू नाही प्यायला पाहिजे, सणासुदीच्या दिवशी आपण घरच्यांबरोबर राहिलं पाहिजे, हे काही तो विचार करणार नाही, त्याच्या रूढी परंपरांचाही काही विचार करणार नाही. So because of mental deterioration or psychological disturbances, that person will become careless, careless about his family, careless about everyone, his friends, family and all, disregard of conventions, customs and feelings of others. So he will not have anything to do with these customs, feelings and family and all, and he will be only thinking of his एडिक्शन, मुझे ये चीज़ मिलनी ही चाहिए। So he will be completely indifferent to everyone around him, including his family and loved ones. Then physical deterioration, how the physical deterioration can occur, he will lead to emaciation, कि वो किसी ड्रग को अगर एडिक्ट हो चुका है, और वेरी कॉमन एग्जांपल आई विल गिव यू, इफ ही इज एडिक्टेड टू द अल्कोहल, अल्कोहल के एडिक्शन की वजह से वो मसल लॉस होगा, लीन थीन इमासिएटेड, पुअर पर्सनल हाइजीन, स्किन रैशेस, स्किन पे बहुत सारे इन्फेक्शंस आ जाएंगे, easy infections, impotency and sterility. There are certain drug substances which can cause impotency and sterility as well. So mentally he will be careless to everyone, physically his body will be deteriorated, and morally he morally भी वो पूरी तरह से deteriorate हो जाएगा, and he will not have any respect in the society, no respect in the society, and he can even commit the crime to get the drug। तो दारू पीने के लिए वो चोरी करेगा, कहीं दुकान से चुरा के लाएगा, कुछ भी करेगा वो, किसी के पास से पैसे चुराएगा। सो ही विल कमिट द क्राइम्स टू गेट दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस ऑफ एडिक्शन। तो झूठ बोलेगा, किसी को फंसाएगा या चोरी करेगा, lie, cheat and steal, that person will lie someone, that person will cheat someone, and that person will steal the money or that particular substance. So morally also he will be deteriorated. So addiction is harmful to the person because it leads to mental, physical as well as moral deterioration. Mental deterioration will affect, as I told you, careless to everyone. Physical deterioration in the form of emaciation, infections, impotency, sterility, so many problems in the body will be developed related to his health, and morally also he will be deteriorated. Then see next very important part, addiction is difficult to break, difficult to break। so दारू पीने की इतनी बुरी आदत लग गई कि दारू पिए बगैर वो नॉर्मली बात नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, म्हणजे त्याच्या हातापायाचा थरकाप होतो, बोलता येत नाही, घाबरल्यासारखं होतं, मेंटल सिम्पटम्स येतात, फिजिकल सिम्पटम्स येतात, थोडीशी दारू पिली की बरं वाटतं, अशा कंडिशनमध्ये तुम्ही अचानक त्या माणसाची दारू बंद करू शकत नाही। सो ॲडिक्शन इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। It is necessary to remove the patient from home and from association from which addiction started, म्हणजे ज्या मित्रांच्या संगतीमुळे किंवा चुकीच्या मित्रांबरोबर, चुकीच्या लोकांबरोबर राहिल्यामुळे त्याला त्या वाईट सवयी लागलेल्या असतील, त्या ड्रग्सच्या, दारूचे किंवा जे काय असेल ते। So it is necessary to remove the patient from home as well as from association from which the addiction started। त्याला पहिल्यांदा त्या मित्रांपासून लांब न्यायचं। The treatment should be started in institute, the person should be admitted and should be kept under supervision, and addict should not obtain secret supplies from anywhere। म्हणजे त्याला कुठेतरी ॲडमिट केला आहे, समजा फॉर एक्झाम्पल आता आपल्या रिहॅबिलिटेशन सेंटर, आपल्या कॉलेजमध्ये रिहॅबिलिटेशन सेंटर आहे, डी ॲडिक्शन सेंटर आहे, एखादा माणूस तिथे डी ॲडिक्शनसाठी ॲडमिट केला आणि त्याला गुपचूप कोणीतरी दारू किंवा ज्या कुठल्या ड्रगचं त्याला ॲडिक्शन आहे ते कोणीतरी सप्लाय करते, आणून देते। So no use of the treatment. So while the patient is receiving the treatment in the institute, addict should not obtain secret supplies from anywhere. So close watch should be kept on him. The sudden stoppage of drug may lead to the withdrawal symptoms। दारू नाही पिला तर तो अचानक व्हायलेंट होईल,
काही होऊ शकतं त्याला. सो the patient is having repeated or long term habit or addiction of drinking alcohol, a sudden stoppage of the alcohol may give rise to the withdrawal symptom. Not only with the alcohol, any it can be even sleeping pill also. झोपेच्या गोळीचे ॲडिक्शन असेल तर ती दिली नाही तरी पण पेशंट व्हायलंट होऊ शकतो, त्याला बाकीचे सिम्पटम येऊ शकतात. सो सडन स्टॉपेज ऑफ द ड्रग ऑफ ॲडिक्शन may give rise to the withdrawal symptoms, and patient can become rowdy, patient can become violent, and can do anything. So he can even do the crime in that condition. So gradual reduction of dose should be done, but it is also difficult to achieve because of constant craving for pleasant effect of the drug. हळूहळू आपण त्याचा डोस कमी करायचा, पण ते डोस कमी करणं सुद्धा अवघड असतं, because patient is constantly having craving for the pleasant effect of that particular substance. And permanent withdrawal only in small number of cases. Permanent withdrawal म्हणजे कायमस्वरूपी त्याची दारू बंद झाली, कारण किंवा कायमस्वरूपी तो एखादा पदार्थ किंवा काही गोळी इंजेक्शन जे काही असेल, that has been permanently withdrawn. So permanent successful withdrawal can be achieved only in small number of cases, and it should be assisted with cheerful company. Cheerful company म्हणजे त्याला छान चांगल्या प्लेझंट वातावरणामध्ये ठेवायचं, सकाळचं थोडंसं बाहेर मोकळ्या हवेत गार्डनमध्ये फिरायला न्यायचं. आता तुम्ही कदाचित आपल्या कॉलेजमध्ये पण बघितलं असेल, ते सायकॅट्रिकचे जे पेशंट असतात, आपण त्यांना स्टाफ बरोबर क्रिकेट खेळायला लावतो, व्हॉलीबॉल खेळायला लावतो. सो cheerful कंपनी, असे ते फ्रेश राहिले पाहिजेत, हसत खेळत राहिले पाहिजेत. प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज इन ओपन एअर, त्यांना छान मोकळ्या हवेमध्ये खेळायला द्यायचं. क्रिकेट, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल जे काही तुम्हाला ग्राउंड आणि मटेरियल अवेलेबल असेल त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये त्याप्रमाणे. सो यू शुड टेक केअर ऑफ द cheerful company, see for the plenty of exercise in the open air, good appetizing food, त्यांना अशी छान चांगली भूक लागली पाहिजे, व्यवस्थित खाल्लं पाहिजे त्यांनी, बिकॉज न्यूट्रिशन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. न्यूट्रिशन अँड proper diet is also very important part in this psychiatric patient or in these patients of addiction. Attention to the bowel should be given, they should have regular bowels, and certain drugs can also be given to break the addiction. So many allopathic medicines are there, like benzodrine, hyoscine, phenobarbital, so many. And psychotherapy means along with the medical treatment, you should have a consultant psychologist. Psychologist पाहिजे त्याला व्यवस्थित मार्गदर्शन करायला, त्याच्या मनाची स्थिती जाणून घ्यायला आणि त्याला व्यवस्थित मार्गदर्शन करायला कंटिन्यूस सायकोलॉजिस्टचा सुद्धा ॲडवाईस त्याला मिळाला पाहिजे. सो दिस इज अबाउट management part. So addiction is difficult to break. The person should be kept in the institute so that if he is having any withdrawal symptom, that should be taken care of. Sudden stoppage may induce the withdrawal symptoms. Gradual reduction is the proper way, but it is also difficult if the person is constantly craving for the pleasant effect of the drug. Permanent withdrawal can be achieved by cheerful company, plenty of exercise in the open air, good appetizing food, attention to the bowels, certain drugs to break the addiction. म्हणजे काही काही पेशंट तुम्हाला गोळ्या औषध इंजेक्शन पण द्यायला लागतील. अँड सायकोथेरपी व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्या मनाची स्थिती सायकोथेरपी, सायकोलॉजिस्ट जे कोणी असतात आपल्याकडे पण आहे हॉस्पिटलमध्ये, तुम्ही बघता आपल्या डी ॲडिक्शन सेंटरमध्ये, they are regularly in contact with the patient and counseling them. Okay, so this is about drug addiction, drug habit and drug addiction, togetherly called as, what is the term for that? It is togetherly called drug dependence. Okay, drug addiction is asked as a 5-mark short note. Question number 3, it is asked as a 5-mark short note, remember. Got? कळतंय का? Any problem? Any problem? Any word, any term you have not understood? Any difficulty? कळतंय का? बोला बोला. अच्छा, तुम्ही आता एक्झाम कोणी अटेंड करत नाही का लेक्चर? कारण मला स्टुडंट कमी दिसत आहेत आता 31. मग आता एक्झाम कोणी अटेंड करत नाही का? ज्यांची आता 21 तारखेपासून एक्झाम चालू होणार आहे त्यांच्यापैकी कोणी अटेंड करत नाही का लेक्चर आता? पहिल्यापासून म्हणजे असे किती दिवस झाले ती लेक्चर अटेंड करत नाहीयेत?
नोव्हेंबर सेकंड इयर, हां हां हां, बर बर बर, हो हो, अच्छा. आणि फर्स्ट इयरचे ज्यांची आता 21 पासून अनाटॉमी फिजिओलॉजी फार्मसीची एक्झाम चालू होणार आहे, ते स्टुडंट करतायत का अटेंड? प्रसाद म्यूट युअर सेल्फ, प्रसाद. आता फर्स्ट इयरची मुलं जी आता फर्स्ट इयरची एक्झाम देणार आहेत 21 तारखेपासून, त्यांच्यापैकी कोणी जॉईन आता अटेंड करते का लेक्चर?